Good morning, students. Today we'll start with the topic that is the Pascal's law. Right. So, what is Pascal law? So, this will comes under the while studying fluids at rest. So, restally fluids na study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have a statement. So, that is the Pascal law. So, what it states means whenever we apply the pressure at any part of the liquid which is contained in a vessel, so that transmitted undiminished and equally in all the directions, right? That is the statement of the Pascal's law, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಲಾ ಇಸ್ whenever external pressure is applied to the liquid or fluid contained in the vessel is transmitted undiminished and equally in all directions. So this one is very important statements, Pascal's law, right? So Pascal law whenever we apply the external pressure onto liquid at any part of the liquid, so ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ undiminished means without any changing. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ undiminished and equally. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ 10 Newton per meter square act apply ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ so the same 10 Newton per meter square will be transferred to all the directions. So ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you consider one container, right? So this container is fitted with the cylindrical piston. So ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು cylindrical piston ನ fix ಮಾಡಿದೀವಿ. So that is frictionless. So frictionless means it is easily move upwards and downwards, right? So this cylindrical piston, it consists of the fluid. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು fluid ಇದೆ, right? When we apply the external pressure, so external pressure means we are applying the force which is perpendicular to that of the area of cross section. So here this becomes the area of cross section. So ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ cylindrical piston ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 2 dimensional ಇದೆ. So circle form ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ area ಸಿಗುತ್ತೆ. So cylindrical means we get the area in circle, right? So now we are applying the force perpendicular to the circular area of cross section. So that means we are applying external pressure. So external pressure apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that pressure will be transmitted through the liquid. So liquid ಇಂದ ಈ pressure ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So in all the directions. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, right? So cylindrical piston wall ಇದೆ. So onto this wall the pressure will be equally transferred. So ಈ piston ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ pressure create ಆಗ್ತಿದೆ. So that pressure will be transferred in all the directions. So ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So if A is the area of cross section, then the applied pressure is F divided by A, right? So the same pressure will be across this container. So ಈ container ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ pressure ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ P ಅಷ್ಟು pressure ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, right? So this is the statement of the Pascal's law, right? So Pascal law is simple statement: when an external pressure is applied to
to any part of the liquid which is contained in a vessel. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು vessel ಅಲ್ಲಿ liquid ಇರುತ್ತೆ, ಆ liquid ಮೇಲ್ಗಡೆ pressure ನಾವು apply ಮಾಡ್ತಿರೋ pressure equal ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is through the liquid. ಆ liquid ಅಥವಾ fluid ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ pressure transfer ಆಗುತ್ತೆ. So ನಾವು ಎಷ್ಟು pressure apply ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ the same pressure will be observed across the ends ಅಥವಾ walls of the container. So ಈ walls of the container ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Right? So that is the statement of the Pascal's law. Right? So the next is applications of Pascal's law. So this mechanism this principle we are going to use in few devices, that is machines. So that is the hydraulic machines. So hydraulic machines ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Pascal's law principle ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ hydraulic machines. That means the devices which is works under the principle of Pascal's law, those devices we call as hydraulic machines. Right? So what are hydraulic machines? The devices which works under the principle of Pascal's law. Right? So ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ನಮಗೆ Pascal's law ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ hydraulic machines ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ hydraulic machines ಅಲ್ಲಿ further we have, so example for hydraulic machines ಅಂದ್ರೆ hydraulic lift. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ hydraulic lift principle na use ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. And the second one is hydraulic brakes. Right? So applications of Pascal law means directly you can write the hydraulic lift and hydraulic brakes. So hydraulic brakes means so the brakes which are works under the mechanism of the Pascal's law. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು fluids ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಯಾವ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ Pascal's law. ಸೊ Pascal's law ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಸೊ ಬಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ದ Pascal's law. So that is hydraulic machine. So ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೆಷಿನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್. Right? So but explanation ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು only one we have, that is the hydraulic lift. So ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ hydraulic lift. Right? So Pascal's law, applications of Pascal's law ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ Pascal's law. Right? So ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Right? So now we will discuss on the hydraulic lift. Right? So construction and working of the hydraulic lift. Right? So it consists of a horizontal cylinder. So hydraulic lift alli enirutte andre it consists of horizontal cylinder. So that cylinder is filled with the fluid. Right?
So this one is the horizontal cylinder. So this cylinder is consist of fluid. So this fluid irutte, right? So fluid means either we can take liquids or we can take gases. It indicates, so cross line indicates means we are observing this in the cross section. Right? So horizontal cylinder which consists of the fluid. So right. So we have two ends of two different area of cross section. So observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು one side ಅಲ್ಲಿ area ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು side ಅಲ್ಲಿ area ದೊಡ್ಡದಿದೆ, right? So this horizontal chamber or horizontal container which having the two different area of cross section, two different area of cross section is fitted with the cylindrical piston. So ಎರಡು ಕಡೆ open end ಇದೆ ಅಲ್ಲ, so ಎರಡು open end ಅಲ್ಲಿ we are fitted with the cylindrical piston, right? So these are the frictionless piston. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು pistons ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ those are the frictionless piston, right? So both ends we are fitted with the cylindrical frictionless pistons. These are the cylindrical piston, right? So here the area of cross section we take small a. So small a is the area of cross section at the left end and the capital A is the area of the cross section, right? So this is the construction of the hydraulic lift. Next, working. So it is to construction also. So working. So working is when the external pressure is applied. So this is works under the Pascal's law. So Pascal's law statement na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು working principle na explain ಮಾಡಬೇಕು, right? So whenever the external pressure is applied, right? So here we are applying the external pressure at the cross sectional area A. So area small area of cross section A ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ external pressure na apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So external pressure is nothing but we are applying the external force that is perpendicular to the area of cross section A. So here the applied force is
F1, right? So that means the pressure which is applied onto the liquid or onto the fluid is P, right? So now force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ piston ಮೇಲೆ. So force piston ಮೇಲೆ apply ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ piston ಏನಾಗುತ್ತೆ? It starts to move downwards. That means it applies the pressure onto the fluid. So fluid container ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ fluid ಇದೆ ಆ fluid ಮೇಲೆ pressure act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that pressure P, that is equals to F1 into A, right? Because force, sorry, this is F1 by A, force per unit area of cross section, right? So pressure P is equals to F1 by A. So that piston will move downwards. So piston ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So that means external pressure we are applied onto the liquid. So in liquid ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ external pressure. So that pressure is P, right? So P is the pressure which is applied onto the liquid. So from the Pascal law, this liquid transfers the pressure. So now left end ಅಲ್ಲಿ pressure apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So from there the pressure is transferred through the liquid. So in liquid through ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ it starts to transfer the pressure equally. So that means this pressure is equally transferred to the another end of the cylindrical piston, right? So equal ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ pressure transfer ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ transfer ಆಗುತ್ತೆ, that will transfer up to the second piston. So second cylindrical piston ವರೆಗೂ transfer ಆಗುತ್ತೆ. So that means here the pressure is acting on the piston. So ಇಲ್ಲಿ now pressure is given to the piston. So here is pressure is acting on the piston, that is by the fluid. So in fluid in the pressure ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that means in other words the force is acting onto this piston, cylindrical piston. So force act ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ upward force ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ piston ಏನಾಗುತ್ತೆ it starts to move upwards, right? So ಈ piston ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it starts to move upwards, right? So now left side ಅಲ್ಲಿ pressure apply ಮಾಡಿದ್ವಿ. So piston ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that means we applied the pressure onto the fluid. So fluid ಮೇಲೆ pressure apply ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Due to the Pascal's law, the pressure is equally transmitted undiminished. That means without any change. So now apply ಮಾಡ್ತಿರೋ pressure P ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the same pressure will be transmitted through the fluid and it acts on the another cylindrical piston. So ಈ cylindrical piston ಮೇಲೆ act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that means pressure is acting is nothing but the force is acting onto this piston because it has different area of cross section. So the force is acting onto the second piston is F2, right? So F1 is vertically acting downward. So here F2 is vertically acting upwards. So hence the cylindrical piston will move upwards, right? So from that we can find the force which is acting at the second piston F2, that is equals to pressure into area of cross section A. Why? Because here also it acting the same pressure P. So P is equals to F2 divided by A, right? So from that F2 is equals to P into A. So P ಗೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, F2 is equals to F1 by small a into capital A, right? So here A is the small cross section area. So capital A is the large cross section area. That means capital A is greater than small a, right? So numerator value is greater than the denominator, hence from that F2 is greater than F1, right? So F2 is greater than F1. Why? Because so area of cross section at the second cylindrical piston is more. So ಇಲ್ಲಿ diagram ಅಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ area of cross section ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ compared to that of the first one, right? So that is capital A is greater than small a. That means the second piston area of cross section is more than the first piston cross section area. So numerator value ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ so F2 value ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. For example here 10 divided by 5, so 10 is greater than 5. So numerator ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು 2 ಬಂತು. So F2 is
2 times of the F1. That means F2 is greater than F1. So F2 is greater than is that 2 times of F1 is that. So hence F2 we can write greater than F1. So from this we can observe that. So ಈ principle ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ by applying the small force, right? So now apply ಮಾಡ್ತಿರೋ force ಏನಿದೆ, small force ಇದೆ. So by using the small force we can lift the objects which having the more force, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ object ನ lift ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we can easily apply the small force. So small force apply ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು we can lift the objects which having more weight. So that is the hydraulic lift. So lift means we need to bring upwards. So or we can lift the objects upwards. So aduna ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, hydraulic lift, that is used on the basis of the principle of the Pascal's law, right? So we can change the value of F1. So ಈ value of F1 ನ change ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can move the piston upwards or downwards, right? So that depends on the force F1. So ಈ force ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ piston move upwards ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ downwards ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. That is by varying the force F1, right? So that means applied force on the smaller cylindrical area ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, so ಆ force ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can mechanism. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು mechanism ಮಾಡಬಹುದು. So lift ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು. So ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, F1 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. By varying the F1 we can lift the objects of force F2, right? So by changing the force we can lift force, your force on the F1, right? By changing the force F1, so the platform can be moved up and down, right? So the completely ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ F1 ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಕಾರ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3000 to 4000 kg weight ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ car. So ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can easily understand, right? So this is about the hydraulic lift, right? So the conclusion statement is, for a small force applied on the smaller piston, right? So small force which is applied on the smaller piston, so we get the large force on the larger piston, right? So small force apply madidre we can obtain the larger force to lift the object. So the same car na ನಾವು lift ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ mechanically ಅದು ತುಂಬಾ force require ಆಗುತ್ತೆ, because easily we can't lift the more weighted objects. So that's why we use this principle. So ಈ principle use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can easily lift the more weighted objects. So ತುಂಬಾ weight ಇರೋ objects ನ, so weight is again nothing but the force, right? So ತುಂಬಾ weight ಇರೋ objects ನ easily lift ಮಾಡಬಹುದು. That is because of the Pascal's law, right? So that means hydraulic lifts ಮತ್ತೆ hydraulic brakes. So brakes allu kuda same mechanism apply agutte, right? So if we taken, so this one is the final expression. F2 is equals to F1 by A is equals to, that is into A. So this we can also write F2 by A, that is equals to F1 by small a. So that is pressure at 2 is equals to pressure at 1, right? So force by area na navenanta ಕರಿತೀವಿ pressure, again force by area is pressure. So ಇಲ್ಲಿ second ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ, so pressure at 2 is equals to pressure at 1. So by using this relation also we can obtain the expression, right? So pressure at smaller area of cross section ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ, so same pressure will be at the larger area of cross section, right? So from this, a small force applied
a small force is applied on the smaller piston will get large force on larger piston, right? So this is the conclusion statement of the hydraulic lift. So the main principle or main aim on that we can lift the heavier weighted objects by easily applying the lesser force. So ಕಡಿಮೆ force apply ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬಾ larger weights ನ ಈಸಿಯಾಗಿ lift ಮಾಡೋ principle ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ hydraulic lift. So these are the machines which works under the principle of the Pascal's law, right? So Pascal's law principle ಮೇಲೆ ಈ hydraulic lift ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So exam ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? So only this diagram ಮತ್ತೆ area of cross section. So ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ A1 ಮತ್ತೆ A2 ಅಂತಾನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So small a indicates for smaller area of cross section, large a indicates for bigger area of cross section, right? So area of cross section is nothing but it is in the circular form. So ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So this is the final expression. F2 is equals to F1 by A into capital A, right? So if we take one example, so this area of cross section is 10 centimeter square and the other area of cross section is 50 centimeter square. So 50 is greater than 10, right? So here one cord is placed. So it has mass 3000 kg, right? So we need to lift this car. So ಈ car ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, lift ಮಾಡಬೇಕು. So how much force we need to apply to lift this car? So ಈ car ನ lift ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು force ನ apply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, right? So that means we need to find the F1, right? So F1 find out ಮಾಡಬೇಕು. So capital A ಗೊತ್ತಿದೆ, small a ಗೊತ್ತಿದೆ. So F2. So F2 is again the pressure which is acting. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು pressure act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same pressure act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that means so ಇಲ್ಲಿ pressure ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, upward direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So here the mass of the car is always acting vertically downward. That means weight of the car, right? So weight of the car is, that is W is equals to m into g. So mass is 3000 into acceleration due to gravity we taken in round of 9.8 ಇರೋದನ್ನ 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so that means weight is acting 30000 kg, right? So that weight we taken as F2, right? So F2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, A ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, small a ಗೊತ್ತಿದೆ. So easily we can find F1, right? So F1 that is equals to F2 into A divided by A, right? So either relation alter ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ we get F1 is equals to F2 into A divided by A. So F2 is how much? That is 30000 into, so small a is how much? 10 and capital A is 50. So 2 centimeter square ಇರೋದ್ರಿಂದ so numerator ಮತ್ತೆ denominator cancel ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, right? So 10 ones are 10 5s are, right? So 5 6 are 30. So the force which we are applied to lift the car is 6000 Newton, right? Weight is 30,000 Newton, right? So now observe these values. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ values ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 30,000 force act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಈ ಕಾರ್ದು. So to lift this car here we require only 6000 newtons of force, right? So 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ 6000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ? So 30,000 is very larger than that of the 6000. So just we applied only 6000 newton to lift the weight of the car, that is of about 30,000. So 30,000 newton ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, that is only just 6000, right? So that is the benefit of the hydraulic
lift. So hydraulic lift is the only we need to lift the car means we need to apply 30,000 newtons to apply ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So here it reduces to 6,000. So that means there is a save in applied force. So ನಾವು apply ಮಾಡ್ತಿರೋ force ಅಲ್ಲಿ that means ಅದು save ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Right? So that is the application of the hydraulic lift. So simple is that diagram necessary is that, but diagram ಆದ್ಮೇಲೆ we need to explain, right? So consider one horizontal cylinder or horizontal vessel or horizontal chamber. So on the both ends of the horizontal chamber is fitted with the cylindrical frictionless piston, right? So that cylinder consists of the fluid, right? So the first end having a cross section area small a or a1, so another end having the cross sectional area a, that is capital A or a2, right? So apply the pressure, that is external pressure we have applied at the one end of the cylindrical piston, then that pressure is acting on the fluid, so that is transmitted undiminishedly and equally to the other end of the cylindrical piston, and due to that pressure it lifts the object on the another end, right? So ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು end ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it easily lift the object, right? So the pressure which is applied onto the first end is P is equals to F1 by A. So F1 is the force, external force which is applied on the cross sectional area A, right? So the same pressure P is transmitted in the fluid. So if fluid ಅಲ್ಲಿ pressure ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ same ಆಗಿ transmit ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, right? So that means the force which is acting at the second end is F2 because it has a different cross section area, hence we taken F2. So F2 is equals to P into A. So pressure same irodrinda we substitute this value, right? So F2 is equals to P1 by A into A. So this is the final expression. So idu namge final expression. So and the conclusion is, so a small force is applied to the smaller piston, then we get or obtain the larger force over the larger area of cross section, right? So this is the application of the hydraulic lift, right? So this is the about the hydrostatics. So hydrostatics ಅಲ್ಲಿ ನಾವು pressure na study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So next the type of pressure is atmospheric pressure ಮತ್ತೆ gauge pressure study ಮಾಡಿದ್ವಿ. So then the application is the Pascal's law and their applications, right? So this is all about the hydrostatics, right? So hydrostatics ಅಲ್ಲಿ important derivation ಅಂದ್ರೆ pressure, that is gauge pressure ಗೆ derivation, that is P minus PA is equals to rho GH. So adu kuda one important derivation. After that hydraulic lift. So state Pascal's law and explain hydraulic lift andre Pascal law statement baradbiಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ you need to write the mathematical relation, right? So diagram baradbiಟ್ಟು, so consider a cylindrical piston fitted with the two cylindrical pistons and the cylindrical horizontal chamber consists of the fluid and I mentioned ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. So directly you write the three steps. So ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಈ three steps 1 2 and 3. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, right? So up to now we studied about fluid at rest. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ chamber ಅಲ್ಲಿ fluid rest ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So force apply ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು fluid ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, only the pressure is transfer. So pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ, transfer ಆಗುತ್ತೆ, right? So Pascal's law ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. So that is in the toothpaste. So toothpaste ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ example for the Pascal's law, right? So next we move on to the topic that is hydrodynamics, or we call that one as fluid dynamics. So you higher studies about that fluid dynamics, hydrostatics. So these are the separate branches. So you separate again study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So only here they introduce the basics, right? Hydrodynamics or fluid dynamics, right?
So the study of fluids in motion, we call that one as fluid dynamics or hydrodynamics. So this is also the branch of mechanics. So ಇದು mechanics ಅಲ್ಲಿ one branch, right? The study of fluids in motion. So up to now we studied fluids at rest. So now we are going to study fluids in motion, right? So fluids in motion na study ಮಾಡೋದು branch ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ hydrodynamics, or we call that one as fluid mechanics, right? So flowing fluids are considered compressible. So ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ density remains constant during its motion. So fluid move ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are going to further discuss the types of fluids, right? And also the next some continuity equations, Bernoulli's principle. So those we are considered the fluids are compressible, right? So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸೊ ದೋಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ the moving fluid which having a constant density ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mass by volume, that is mass per unit volume, and its unit is kg per meter cube, right? So density formula is the mass of the fluid per unit volume. So mass of the fluid per unit volume is always the constant, right? So that we call as the density, and its SI unit is kg per meter cube, right? So the density of water, so density is denoted by rho. So density of water is equals to 1000 kg per meter cube. So density of water, so almost now water ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1000 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 13000 kg per meter cube, right? So density of air ಏನಿದೆ 1 kg per meter cube. So that means mass of 1 kg which contained in 1 meter cube volume. So that gives what the density of the air, right? Next, types of flow, right? So types of flow is in that the first one is, so fluid flow is there. So that one is the first one is the steady flow, right? So what is steady flow, or in other words we call that one as streamline flow. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So only in your syllabus we have 2 to 3 types ಇದೆ. So 2 ರಿಂದ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So types of fluids ಅಲ್ಲಿ we have several types, right? So in that first one is steady flow, or in other word we call that one as the streamline flow. So what is steady flow, right? So steady flow means a flow in which velocity at a given point is remains constant, right? So velocity of particular point ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಫ್ಲೋ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, steady flow, right? So
a flow in which velocity is remains constant at a particular point. That means it will not change with respect to time. So a particular point ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೆಡಿ ಫ್ಲೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so this one is the flow of fluid, right? So fluid flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So at a particular point, so e point ಅಲ್ಲಿ it has the velocity. So that velocity is v1, right? So somewhere here at this point, so we call this one as point A. So at this point B, it has some velocity v2, right? So somewhere here in this flow, it has velocity v3, right? So this is a fluid flow. So fluid flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ particles ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, right? So if we consider these are the particles, so these particles are moving, right? So move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ particles. So these particles having different velocity. So particle at each point velocity ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಇದೆ, but these succeeding particles when it reaches to the point A, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ velocity ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು. When the particle reaches to the point A, so point A reach ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ v1 ಇರುತ್ತೆ, right? So when the particle will travel and when it reaches to the point B, so ಈ point B ಬಂದ ತಕ್ಷಣ again its velocity becomes v2. So point A ಇದ್ದಾಗ velocity v1 ಇರುತ್ತೆ, point B ಬಂದ ತಕ್ಷಣ velocity v2 ಆಗುತ್ತೆ. Again the same particle when it reaches to the point C, so ಈ C ಗೆ reach ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರ velocity ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ v3 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That means a flow in which the velocity remains constant at a particular point. So ಈ particular point ಅಲ್ಲಿ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ constant ಇರುತ್ತೆ. So constant, or in other words does not change with time. So time change ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಈ particle ಅಥವಾ ಈ particular point ಅದರ velocity ಏನಾಗಲ್ಲ change ಆಗಲ್ಲ. For example, first particle move ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರ velocity a ಅಲ್ಲಿ v1 ಇರುತ್ತೆ. When the third or fourth particle when it reaches to the point A, so ಈ fourth particle ಕೂಡ ಈ point A ಗೆ reach ಆಗ್ತಿದಾಗ ಅದರ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ v1 ನೇ ಇರಬೇಕು. So ಈ v1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ velocity change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So ಅಂತ flow ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ steady flow ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So steady flow or streamline flow, it is the flow in which the velocity at a given point does not change with respect to time at a particular point. So a particular point ಅಲ್ಲಿ ಆ velocity ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ change ಆಗೋದಿಲ್ಲ, time change ಆಗ್ತಿದೆ. So time change ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ first particle move ಆದ್ಮೇಲೆ fourth particle ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it takes some time. So there is a change in time. So ಈ time change ಆದ್ರೂ ಈ position ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ point ಅಲ್ಲಿ velocity ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. So different points ಅಲ್ಲಿ different velocities ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ points ಅಲ್ಲೂ same velocity ಇರಬಹುದು, right? So that means velocity again it is a magnitude and direction. ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸ್ಟೀಡಿ ಫ್ಲೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೇರಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so that is not uniform velocity. So uniform velocity ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ particular point ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ velocity values ಏನಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ v1 ಅಲ್ಲಿ 10 meter per second ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ further these particles when it reaches to the point A, so those particles always having the velocity 10 meter per second. So ಎಲ್ಲ particles ಆ point ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದರ velocity ಏನಿರುತ್ತೆ 10 meter per second ಇರುತ್ತೆ. If here the velocity v2 is some 20 meter per second, then all the particles when it reaches to B, then the velocity becomes 20 meter per second.
So ಎಲ್ಲ particles ಕೂಡ ಆಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಡಿ ಫ್ಲೋ is also called as smooth flow, right? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So the next is the path taken by the fluid under the steady flow, right? So the path which is taken by the fluid under the steady flow, so a path na navu enanta karitivi andre streamline. So streamline anta karitivi the path which is followed by the fluid in steady flow or streamline flow. So yavado one fluid one path na follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, so a path ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಡಿ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಪಾತ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ಆ ಫ್ಲೋದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, right? So that means in all these points which having the same velocity, aduna navu enanta kariತೀವಿ streamline flow. So next class we will discuss on the characteristics. So ಎರಡು characteristic ಇದೆ, so characteristics of streamline flow, then irregular flow. ಇದನ್ನ ನಾವು regular flow ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So one more time, that is the irregular flow, ಅದನ್ನ ನಾವು turbulent flow ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then move on to the equation of continuity and Bernoulli's principle, right? So fluid ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.